Imini yesabatha mayibe yinhle kwabangcwele. Ngiyanibingelela nonke ekseni namhlanje babukeli balenkonzo. Kufika isikhathi sokuba sisondele enkulunkulu ngalenkonzo yakhe enkulu kakhulu yesabatha. Kuba sihloniphe uNkulunkulu. Ma esithandile wasilondoloza wasigcina wasivikela naseyingozini ebezingasehlela phakathi nesonto lonke, kodwa ngothando lwakhe oluyisimangaliso wasigcina kwaze kwafika lesikhathi. Ake sisondezeke ngeenhliziyo namhlanje, singilibale ukusondeza ihlabelelo zethu. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu onaso ihlabelelo eNazaretha asondeze eduze kwakhe, ngoba engizokhuluma okubhalwe nguShembe. Ngizokhuluma amazwi enkosi ngiwacaphuna embhalweni eyingcwele yebandla kaBhombela. Ngizofunda lokho okubhalwe nguye. Ngicela kuba sibuke esihlabelweni sethu Thandazo wesabatha, sifunde kuverse 28 lapho ufundeka khona kanje: lapho bebuthene khona begcina isabatha, akababheki ngamehlo akhe, ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe, kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo, abagcina isabatha ngokufaneleyo, abahlolisisiyo ukuthi yiluphi usuku olemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha. Amen. Khona indawo la engifuna ukuthi sibukisane yona. Ngifisa sibuke liyandimana ethi, kodwa ubeka indlebe yakhe ukulalela intokozo yokuhlabelela. Underline lapho, yokuhlabelela kwabamesabayo. Ngale mini yesabatha into enkulu uNkulunkulu ayithokozelayo ukuhlabelela kwabamesabayo uJehova. Ngiyafisa ke sibheke kuleyo ndawo kakhulu. Intokozo yokuhlabelela yona emenamesayo uNkulunkulu, abagcina isabatha ngokufaneleyo, abahlolisisiyo ukuthi luphi usuku elemiswa nguNkulunkulu ngeqiniso ngolesabatha. Sesilitholile-ke usuku lesabatha, sikhulumile ngalo eyintshumayelweni noma eyinkonzweni zami idlule kakhulu ngichaza indaba yesabatha. Namhlanje ngeke ngilichaze-ke isabatha ngoba sesikhulumile ngalo. Sengikhuluma ukuthi manje sesilitholile usuku, sesikulona-ke usuku, sesifundisekile ngokuthi waphumula nini uNkulunkulu ngosuku lesikhombisa okuyisabatha. Sesikulona-ke isabatha. Yini elindeleke ekudumiseni siyenze na? Konze yami namhlanje izobe yilapho ngizokhuluma ngaloko kudumisa. Uma sisenkonzweni yesabatha kuye kufundwe umbhedesho ongumthandazo wesabatha. Njengoba sengifundile kuverse 28 lapho bebuthene khona begcina isabatha, akababheki ngamehlo akhe. uJehova uyahlonipha, Jehova uyasikhophozelela, usifanisa nomakoti ehlonipha umyeni wakhe, usipha intobeko ngoba sikulolu suku lwesabatha. Naku-ke la ngifuna ukuya khona ngisekutheni uma sikulolu suku lwesabatha silalelwa uNkulunkulu. Ngisho ukuhlabela kwethu sidinga uba sihlabelele ngendlela. Ukuhlabelela kwethu kuyintokozo, kuyamenamisa uNkulunkulu. Sihlatshelelwa kanjani isihlabelelo somthandazo wesabatha? Ukhiye-ke lowo. Uma sibheka ihlabelelo zethu zomthandazo wesabatha, amavesi ahamba wonke
ngama even numbers okusho ukuthi akasiwona ugweja, not odd numbers. Lokho ngeke uthole amavesi amathathu, uthola amavesi amahlanu, uthola amavesi awu7, ngeke kwenzeke. Kodwa uma sibheka empedeshweni noma esihlabelelweni somthandazo wesabatha, wonke amavesi ahamba ngamane, ahamba ngasithupha, kanjalo akukho la khona amavesi uthola ukuthi amavesi khona awugweja khona. So wonke amavesi ayahambisana. Zathu sine sidala ukuthi amavesi ahambisane na abe ngamane abe ngasithupha. Ngicela sikubheka siphenye ehlabelweni zethu. Isizathu saloko ukuthi sifundisiwe noma umprofeti Isaiah Shembe kuthula kube kuye wasifundisa ukuthi uma kuhlatshelwe isihlabelelo ivesi lokuqala liyakhuphuka bese kuthi ivesi lesibili liyehla elokugcina, bese lesithathu liyakhuphuka, elesine liyehla, elesithupha kanjalo liyakhuphuka liyehla likhuphuke lehle ekugcineni kuze khona lizofika bese liba neclosure, libe nokuvala ekugcineni. Ngakho uma umuntu ehlabelela kufanele ngoba yelokuqala likhuphuke, elesibili lehle, elesithathu likhuphuke, elesine lehle, kuze kufike ekugcineni kombhedesho noma emthandazweni lapho umthandazo uphela khona ukuthi uyehla uyavala agcine usuvalile. Akulula-ke ukuthi ngikufundise lokhu lapha, kodwa uma ethempelini lakho nalo noma umshumayeli noma ubani noma umkhokheli noma ubani noma inhlayisuthi nje, ungaya kwewazi umthandazo wesabatha uhlatshelwa kanjani, uyombuza ukuthi kuhlatshelwa kanjani umthandazo wesabatha, ngoba usuke uNkulunkulu esilalele, uJehova usuke esilalele. Singalibaliki indawo engiyifundile, ithi indawo engiyifundile kodwa abeke indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwamesabayo uNkulunkulu. Okusho ukuthi uma ngabe ubhimba ukuhlabelela, uthatheka njenganomuntu ongomesaba uJehova, uthatheka njenganomuntu ongafundisekile noma umuntu omdelelayo uNkulunkulu, ngoba ithi ihlabelelo abeka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwamesabayo uJehova. Ngenye imini inkosi ilanga emzini wasekuphakameni yaba inkonzo yayisicela umshumayeli ukuba umshumayeli ngengimgagule ngegama lakhe nesibongo sakhe ukuthi afunde umbhedesho wesabatha. Wayesesukuma lo mshumayeli esehlabelela, wathi mayihlabela ivesi lokuqala walihlabela kahle, elesibili walifanisa nelokuqala. Nkosi ngaleso sikhathi nangalo mzuzu yasukuma ema ngeenyawo yashaya izandla kabili yahlatha phansi. Ithi-ke inkosi uma isimhlalise phansi ithi, "MaNazaretha, lo mshumayeli usebhimbile umthandazo wesabatha. Inglozi yesabatha isiphumile yashiya sodwa." Ngizama ukuveza-ke ukuba kuyingozi kangakanani ukuba sibhimbe lo mthandazo wesabatha, singahlabeleli ngendlela yasezulwini esifundiswe ngayo ukuthi ivesi lokuqala liyakhuphuka, elesibili liyehla. Inkosi-ke ilanga yagcizelela kakhulu emzini wasekuphakameni ukuthi masenze lokhu umqalo wendlela asifundisa kona ukuthi ivesi lokuqala likhuphuke, ivesi lesibili bese liyehla. Uma ngiqhubeka naso isihlabelelo esiyingcwele samaNazaretha, sinezihlabelelo ezu-242, kodwa futhi lezi zihlabelelo zonke zinezimo ezihlatshelelwa ngaphansi kwazo. Awumane nje uhlabelele noma isiphi isihlabelelo noma ikanjani. Angithathe-ke ngicaphune ukuze khona izocaca inkulumo yami kumbe intshumayelo yami ukuba ngichaza ukuthini. Uma sidlulelwe umuntu noma ilunga
kunezihlabelelo ezihlatshelelwayo emiselwe ukufa. Angithatheke ngilinganise uma sibheka isihlabelelo 226. Isihlabelelo sa 226 sithi kufa wena uyisitha kubo bonke abaphilayo, abadala nabancane, nxa ufika bayakhala. Awuncengwa umthandazo wentandane nempofana. Uma sifunda lesi sihlabelelo sika 226 yisona sihle ngesingisi se-relevant uma kushoniwe uhlabelelo sesihlabelelo kufa wena uyisitha kubo bonke abaphilayo, abadala nabancane. Siduduza abantu abadlulelwe emhlabeni. That sihlabelelo sika 226 siyamakha umuntu ukuthi lokhu kufa kulapha ekhaya aqala ukufika, kodwa ukufa noma inkonzo yokufa inkonzo khona yabantu abahambayo. Uma siya ehlabelweni futhi ehlabelweni esinye esiqondene nokufa ingoma ka 235 ithi ngingumhambi emhlabeni, likhona ikhaya lami, ngingumhambi emhlabeni. Lesi sihlabelelo sihlatshelelwa uma ngabe kudlule umuntu emhlabeni, kodwa asikwazi ukuthi sithi sisekunameni sisekujabuleni. Ngiyalinganisa mhlambe sisizipho kuNkulunkulu, siyawunikela, sithwele amaqoma ezipho siwasa phambi kuNkulunkulu ukocela izibusiso kuye, sihambe sithi ngingumhambi emhlabeni kuphambene. Uma siya esihlabelweni sika 184 ngeza ngengedwa elizweni ngoliphuma ngikwanjalo, siyasimotivator, siduduza olahlekelwe ukuthi akaqonde ukuthi umuntu weza yedwa emhlabeni futhi uyohamba yedwa, uyohamba emhlabeni engaphethe lutho, engenalutho. Uzubone ukuthi uShembe umsunguli webandla uBombela wayilithanda kakhulu iBhayibheli. Lesi sihlabelelo ngingumhambi emhlabeni sicashunwe lapho khona uNkulunkulu ekhuluma noJobe. Uma uJobe eyinceku kaNkulunkulu emthanda kakhulu uNkulunkulu esenhlizweni yakhe, emkhuleka ngezikhathi zonke, kodwa khona isikhathi lapho khona sosiza elafika kuJobe. Walahlekelwa yona yonke into yakhe, walahlekelwa imfuyo yakhe. Jobe walahlekelwa abantwana bakhe ngelanga besedilini, abantwana bakhe abayishumi. Wafika isiphepho sashaya inquluzo zine zendlu yawela phezu kwezingane zikaJobe, zafa zonke. Kwafika ukucunuka kumkaJobe, wathi kungcono umdele lo uNkulunkulu ngoba indaba yakhe ayikho ukwazi ukuthi amukise izingane zethu eziyishumi ngesikhathi esisodwa. Kodwa uJobe lithi iBhayibheli lithi wawa phansi ngobuso wanxusa, wathi ngeza ngingedwa elizweni ngoliphuma ngekwanjalo. Leyo ngoma itholakala u184 ezihlabelelo zamaNazaretha. Umprofeti Zashembe wayibhala ukuze sifunde ngakho. uNazaretha kumbe uShembe wayengumfundi weBhayibheli, ewalalela amazwi kaNkulunkulu, ecaphuna izihlabelelo zethu zicashunwe eBhayibhelini elingcwele. Ngiyadlula uma sifika enkonzweni yokuba umuntu useyaphuma, useyahamba, useyongena phansi emhlabathini, sesisemathuneni, noma siyaphuma ekhaya noma sesisemathuneni. Ingoma yokuhlisa umuntu sesengena ethuneni, sengcwatshwa. Siyesihube ingoma amaNazaretha ethi lapho sengiphuma ekuphakameni ngikushiya ukuphakama. Ingoma ka49, lapho sengiphuma sengihamba
siyahamba lo muntu usiyahlukana nezwe ebese sihuba ingoma kumehlisa ingoma ka49. Zonke lezi ihlabelelo ezokufa ziningi nezinye ihlabelelo zokufa relevant enkonzweni yokufa. Asikufunde esakufundiswa umsunguli webandla umqalo wendlela uBhombela wayebhala izihlabelelo kodwa wasibhalela izimo ezithile nezisikhathi esithile. Ngiyathanda futhi kuba ngikhulume ngenkonzo yokulala. Sinombhedesho esifundayo wenkonzo yokulala kumbe umthandazo wenkonzo yokulala, depend ukuthi ubiza kanjani. Nezihlabelelo zakhona esihlabelelayo uma sibheka ihlabelelo 137 lala nathi namhlanje sigcine ngomsa wakho ngalobusuku banamhlanje ingoma ka137 leyo ngaphandle kombhedesho kumbe komthandazo. Siphinde sibheke, uyabona uma angiphinde emuva uma ngabe sithandaza sithi lala nathi namhlanje sigcine ngomsa wakho, le ngoma awukwazi ukuyihlabelela ekseni. Awukwazi ukuthi uma ubusiswa inkonzo noma kuhlatshelelwa ukuthi sicela ukuhlabelela ingoma ka137 kodwa sivukile ekseni bese sihlabela ingoma ka137 etilala nathi namhlanje. It's contradicting, siyaphambanisa. So zonke lezi ihlabelelo from 1 to 242 zinendlela ezihlatshelwa ngazo, zinesikhathi ezihlatshelwa ngazo, zinezimo ezihlatshelwa ngazo. Bese kuba ingoma ka63 uma sibheka pheqapheqe ingoma ka63 ngivuse inkosi kade ngilele, ngivuse inkosi kade ngilele. Awukwazi ukuyihlabela kulalwa kodwa le ngoma yokuvuka ekseni awukwazi ukuyihlabelela ekushoneni kwelanga noma after 12 angisho njalo ngale kosuku ubusuthi ngivuse inkosi kade ngilele usho ntambama ilanga lishona ngabe uthi inkosi sesiye kulaleni. Uma sihlabela ingoma enye ka216 vuka nathi 216 uma sivuka sihlabela ingoma ka216. Angiqhubeke futhi uma simenyiwe enkonzweni emzini wekhaya noma ekhaya limbe banenkonzo yabalele noma banenkonzo yabantu abadala bakhumbula isihlobo so njalo Mshembe ingoma yethu eka228 esihlabelelayo uma kule nkonzo. Ngikhumbule izihlobo nabazali bami bahambile ngale ndlela eshona ekufeni. 228 yona ngoma esihlabelayo masibiziwe enkonzweni lapho kukhunjulwe khona izihlobo esezingasekho emhlabeni, abalele abangasekho emhlabeni benzelwa inkonzo, mhlambe inkonzo yembali, mhlasimbe inkonzo yokunye, kodwa sithi ma sesikhona ekhaya sivula inkonzo noma sivala inkonzo sithi ngikhumbule izihlobo, iyona ehlanganisa isithunywa zakamoya zobuNazaretha lengoma esayifundiswa umsunguli webandla uIsaiah Shembe umprofeti. Uma siqhubeka ngithe mhlambe sinenkonzo kuleli khaya yembali sesiyaphuma sesiya emalibeni. Uma sesifikile emalibeni emathuneni ingoma yasemathuneni noma uma siya kokwenza inkonzo yakabhekabezayo sesikabhekabezayo emalibeni uIsaiah umprofeti uBhombela isitimela samampondo wasipha ingoma ukuthi soyihlabelela le ngoma eyovusa abantu belele emathuneni, iyovusa abantu banyakazisa izidumbu zabo belele emathuneni. Ingoma yakabhekabezayo ithi namhlanje lazizwakelo lizwi laphakade amathuna abangcwele ayovuleka. Ingoma ka159 lesi ihubayo uma ngabe sesimile phezukwethuna sesombula ithuna sesofunda incwadi kaMateyu ukuthi ngeni ilanga
kwambule kaMathuna incwadi kaMateyu kwambule kaMathuna ngamhla uKristu Jesu esebethele esiphambanweni izwe labamnyama umhlaba wazamazama amatshe adabuka kwathi abangcwele ababelele emathuneni bavuka nezidumbu zabo babonakala kwabaningi bangena emzini oyingcwele uShembu sebhala isihlabelelo uthi bamenyeziwe emathuneni bangenile emzini oyingcwele babonakala kwabaningi lokho kucashunwe engomeni ka 159 uma abakhokheli sonke sina abakhokheli lapha ebandleni uma unkosikazi esekhulelwe noma esemuhle makoti kunenkonzo eyenziwa enyangeni yesithupha lapho khona kwenziwa inkonzo yababelethisi usuke kucelwa izidalo ezilelethwe emhlaba bese kucelwa umoya kaNkuluNkulu nezengelosi zamakhosikazi akamoya ukuba akasingathe umntwana abe ngababelethisi bakaNkuluNkulu yibo kuye kwenziwe lenkonzo yenziwa ke leyo nkonzo abakhokheli bakuleli sonto ingoma abayihlabelelayo ithi hlabelela wena nyumbakazi ingoma ongabelethiyo hlabelela wena nyumbakazi ongabelethiyo yengoma ka95 le ngoma ingoma le ekuyona emema ithunywa zakamoya ukuthi azize zolekelela lonkosikazi uma sekufika isikhathi sokuthi umntwana uyabelethwa kwenziwa ababelethisi uma sesikhumbuzweni ngabe iziphi noma iziphi isikhumbuzo sinengoma esihlabelayo engahlatshelelwa emadilini noma ekunameni noma ekuthokozeni isihlabelo sika 220 yazi yafika leyo mini enkulu eyesabekayo izingoma lezi zosizi siphinde sibe nengoma ka12 Jehova ushiyile ingoma lezi zosizi ezisifundisayo noma esiduduzayo osehanjelwe noma eziduduza kayithina ukuthi thina uqobo lwethu siziduduze ngazo uma sizihlabelela noma uma sizifunda njengoba sisenkonzweni yesabatha izingoma ezinhle ezikufanele ukuba sikhulume ngazo noma sishumayele ngazo zesabatha ingoma ka212 sifunde enye ingoma ka98 ekhuluma ngesabatha bese kuba khona ezinye izingoma ezokushumayela uma sishuma hambisani lezi ndaba ziyabona wonke umhlaba izulu namafu lidumisa wena ingoma lezo zokushumayela ngakho manazaretha uma si lapha kule nkonzo senkonzweni yokufunda njenganomfundisi kubalekile ukuthi uma ngile nkonzo ngifundise sesiphelile isikhathi sokuthi sibabazi ngoba into ebukekayo njengamanje sibuyele emuva ekubabazeni ubabaza batshazwa kubatshazwe kugcina kodwa ungasafundanga lutho ukuthi isifundo sokuhamba ngalendlela sithini uma ngabe sifika esifungweni njengoba namhlanje singena esifungweni sika 23 sise inkonzweni ka23 sekufika isikhathi sokuba sesiyanikela sithi Jerusalem Bethlehem ngoba izazi zafika zizokhunga umntwana ziphethe inhlaka nemura zizonikela ngakho nathi masesifungweni sesinikela siqala sihlabelele ingoma ngaphambi ahlabele ezinye ingoma zezintshumayelo kodwa ile ngoma esiqala ngayo ngoba suke simenye ithunya zakamoya ukuba isondele manje ngoba sekufika isikhathi sokuba silethe imphefumulo yethu phambi kaJehova uma siletha phambi kaMgcotshwa sizonikela kuye asinikeli kuye uma ithi inkosi kubusise urepresenta
uJehova ukuthi silethe iminikelo yethu yemphefumulo yethu. Yikho sithi Jerusalem Bethlehem sihlabelele silethe inhlaba nemura ukuba inhlaka nemura ukuba silethe kuNkulunkulu. Noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu kuJehova emzini wasekuphakameni. Uma sinikela sisuke sinikela kuJehova. Uma sizonikela manje ntambama noma kusasa noma nini sinikela kumgcotshwa, asinikeli kuyena kodwa sinikela kubani? kuJehova. Sinisa imphefumulo yethu kuJehova. Yiko sithi Jerusalem Bethlehem sisho njalo sizazi zikubonile zifikile. Kunezihlabelelo zabantwana esikhona. Mina ngingumntwana kodwa sengizwile. Ingoma uzoyibheka ezihlabelelweni zamaNazaretha. Ziningi izihlabelelo ezimvuselelo ezikwakhayo, ezinye ziyakumotivate zivuselele uthando lenkolo, ezinye zivuselela ubuntu ukuthi ma umuntu okholwayo udinga ukuthi wenze njani, uphile yiphi impilo, hambe kanjani. Zonke lezi zinto sizakhelwe inceke yenkosi mayehla ezulwini, ithunywa uNkulunkulu ukuba izosikhokhela yakhe ibandla layo likaJehova, hayi ibandla likaShembe kodwa ibandla likaJehova. Yiko ethi kuzona zonke izihlabelelo bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba, bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Thina asilona ibandla lomfundisi, thina silona ibandla lebishopi, thina silona ngisho ibandla likaShembe kodwa siyibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Uyena osho njalo. Bhalela mina nawe ukuthi asifunde uthi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba. Ngakho ke sisondela kuJehova omdali wezulu nomhlaba, owakha izulu nomhlaba nezinto zonke. Kwathi ngalolu suku lanamhlanje lwesikhombisa waphumula, walibusisa, walenza labangcwele. Yiko sisondela uNkulunkulu ngalesi sikhathi sizodumisa, sizobonga uNkulunkulu amandla akhe, ubele bakhe asithande ngako, wasigcina, wasilondoloza kwaze wafika lesi sikhathi. Akusikona amandla akho mbukeli, akusikona ukuhlakanipha kwakho ukugcineka, kodwa ukugcineka kuyintando kaNkulunkulu evela kuye. Akusikona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu. Inkonzo yami yanamhlanje imfushane kodwa ithi asidumise uJehova lapho bebuthene khona begcina lolu suku lweSabatha. Akababheki ngamehlo akhe kodwa babheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe kodwa abeka indlebe yakhe. Just underline lapho, abeka indlebe yakhe ukwamkela intokozo yokuhlabelela kwamesabayo Jehova. Ngenye imini uthi umfundisi uSikhali besabantwana besemzini wasekuphakameni, uthi inkosi ilanga yayibukela umgidi ihleli, uthi kwasekuza isikotshi esibovu, uthi asigida phambi kwenkosi isikotshi esibovu. Uma sigida isikotshi esibovu kwase kufika la khona beshintsha ivesi khona beqala ingoma entsha. Ingoma abayiqalayo ithi ngehlelwe isisindo sabazali bami. Uma ethi ngehlelwe isisindo sabazali bami, inkosi yayisithinta umshumayeli yathi hamba okhuza lezi zingane, ziyeke le ngoma ezihlabelayo ngoba sencane kakhulu ukwehlelwa isisindo sabazali. Abangayihlabeleli le ngoma, abayijike bahlabelele enye ingoma. Ngisho inkosi ilanga yafundisa ngezihlabelelo ukuthi izihlabelelo awuhlabeleli nje noma yisiphi isihlabelelo, usho noma yini ngoba nakuthi esihlabelelweni esingcwele seyibandla nami ngizohlabelela. Cha, kodwa ibuke isihlabelelo sihlabelayo ukuthi is it in line nenkonzo kuyona noma nesikhathi okusona, siyakulingana yini wena noma sikulingani wena. Namhlanje uNkulunkulu ungabele kuba ngishumayele kakhulu ngezihlabelelo ukuthi siziqonde. Ngiyacabanga ukuthi njengamanje yilo nalowo uzothatha isihlabelelo sakhe
asiqale ku page 1 noma asiqale ehlabelweni 1 ahambe naso uthi ihlabelo 1 sisandini ihlabelo 1 uthi ihlabelo 1 uma sihlabelela siqale eqaleni ukhulu siyintshumayelo inkosi sikelela ubaba noma izula eintabeni engenayo indawo yakhe angalala kwelala emahlathini. Hlabelo 1 lo usinikeza history yokuthi uShembe uhlupheke kanjani akhala umsebenzi, uhlangene kanjani noJehova, wayelala emahlathini engenayo indawo yokulala kodwa efuna mina nawe egcineni kosuku thungele kuthina ukuba simlalele, simlandele, simhloniphe ngezikhathi zonke, simazise njengesithunywa sikaJehova ethunywe phakathi komsebenzi kaNkulunkulu wabantu bonke abakhona emhlabeni. Ngalamazwi ngithi uNkulunkulu akasibusise umlaleli, ake sisondele kuye sikhuleke. Nkosi enamandla, uNkulunkulu oyingcwele, wadala izulu lomhlaba nezinto zonke. Wathi Nkosi siyawusondela kuwe njalo emva kweinsuku ezisithupha ngosuku lwesikhombisa sikubabaze. Siyakubabaza ke Nkosi namanje. Kodwa siza kuwe nemithwalo esindayo. Naba Nkosi abantwana bakho nangumntwana wakho Nkosi obukele nolalele Nkosi lelizwi uyasindwa imithwalo esindayo Nkosi yosizi nokuhlupheka udingile. Sicela ke Nkosi wena waziyo engakacebi usizi lakhe phambi kobuso bakho. Hamba Nkosi uye kuye ugcwalise baba inhliziyo yakhe ngakudinga unakuswele. Muphe Nkosi amandla okuphila. Bulala Nkosi izifo ezikuye enyameni nasemphefumulweni. Yeba naye Nkosi ngiyamkhulekela ukuthi Nkosi zonke izimo abhekene nazo ube sesayidini lakhe ngezikhathi zonke. Anqobe yonke into Nkosi nomubi amnqobe. Busa Nkosi lenkonzo esenzile. Fika phezulu ukuthandaza ngelakhe igama kaShembe uthumekele Nkosi nani nizophakade. Amen. Enkosi mayisibusise. Busise ukufunda kwezilakho, yebusise lenkonzo. Nani inibusise. Amen.